dear friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. I hope you are quite well by the grace of Almighty. Now, today I am going to discuss how to use idioms in spoken English. আজকে আমি আলোচনা করছি কিভাবে idioms মানে হচ্ছে বাগধারা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। What is idioms? Idioms, it is a group of words act as a single words. কতগুলো শব্দ মিলে একটা নতুন টাইপের শব্দ গঠন করে, totally differ in meanings. That is called idioms. Take an example, ABC. ABC means basic knowledge or fundamental knowledge. প্রাথমিক জ্ঞান। The boy has no ABC in English. ছেলেটির ইংরেজি সম্পর্কে প্রাথমিক কোনো জ্ঞান নেই। Example number 2, a fish out of water. মানে একটা মাছকে জল থেকে বাইরে করা। This is not uncomfortable situation, অস্বস্তিতে পড়া। Example, in the hot summer, I was a fish out of water. এই গ্রীষ্মকালে আমি একটা প্রচন্ড অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। The black sheep, কালো ভেড়া, not at all. Black sheep মানে হচ্ছে worthless member of a good family. এটা কুলাঙ্গার। ভালো পরিবারের একটা ছেলেকে বলে যে বদমাশ দুষ্টু ছেলে তাকে বলে black sheep. The naughty boy is a black sheep to his family. Next, blue bird. নীল রক্ত, not at all. Aristocrat, সম্ভ্রান্ত পরিবার বোঝাতে গেলে blue bird বোঝায়। He was born at a blue bird family. সে একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। Cats and dogs, কুকুর বিড়াল, না, not at all. Heavy, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে, তখন কি ইউজ করব? Cats and dogs. It has been raining cats and dogs since morning. সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। Okay, I think this idioms will help you to enrich your vocabulary as well as written English. Okay, see you again on the next video. Thank you.